Hello, everyone. I'm Raymond Shrestha, and I would like to welcome you all in this webinar organized by Brand Leaders Nepal. Brand Leaders Nepal एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ व्यवसायी र मार्केटिङ एजेन्सीहरूलाई आफ्नो नलेज शेयर गर्न र साथसाथै लर्निङ एक्सपिरियन्सहरू बटुल्न चाहिँ यो प्लेटफर्म इस्टाब्लिश गरिएको हो। अनि ब्रान्ड पावरलाई कसरी बढावा दिने कसरी बढावा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिस्कसन गर्न सकिन्छ र ब्रान्ड लिडर्स नेपाल have focused Facebook group for discussing such topics and more. Right now I think we're going live from the same page. COVID-19 coronavirus ले अब हामी सबैको जीवन चाहिँ अस्तव्यस्त बनाएको छ र every business has suffered badly as we are in the 3rd month of lockdown. And the live event and advertising industry is one of the highly affected by this pandemic. We as a people, हामी मानिस एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरक्रिया गर्न रुचाउँछौँ र इभेन्ट र एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीको लागि पनि प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया एकदमै आवश्यक छ र अबको आउने दिनमा अवस्था कस्तो हुन्छ र कम्पनीज एन्ड एजेन्सीहरूले यो परिस्थिति र बदलावलाई कसरी आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने छ त यी कुराहरूको चाहिँ छलफल हामी आज यहाँ गर्नेछौँ. But first, let me introduce our guest speakers. One of the very versatile personality who has inspired and motivated many. I am one of them, and I had a great pleasure to work under him for many years at Radio Kantipur. He is currently focused on managing his own company, Vogue Ad and Event Management, which is one of the oldest and largest event company of Nepal. Mr. Prabhat Rimal. Hello, Prabhat. Hi, Raymond. Namaste, because I think that's how we start greeting, really. No more handshake, hugging. Namaste. Namaste, definitely. And next we have marketing professional. She has years of experience in media as well as technology industry and in the field of brand and marketing, PR and communication. We have Ms. Pranisha Shrestha. Hello, Pranisha. And our next speaker is also a marketing professional with over 7+ years of experience in the field of marketing and sales. And currently, he is associated with Dabur Nepal as a brand and activation manager. We have Mr. Pranesh Shrestha. Pranesh, welcome. Thank you. Hello. र त्यसै गरिकन अब हाम्रो अर्को स्पिकर हुनुहुन्छ everyone. Very good evening. Yeah. त्यसै गरिकन हाम्रो अर्को स्पिकर हुनुहुन्छ एडभर्टाइजिङ र इभेन्ट इन्डस्ट्रीमा करिब 1 दशक बिताइसकेको and currently he is head of business at Windmill Advantage Private Limited, Mr. Samir Pradhan. Hello, Samir. Hello, Raymond. Thank you for having me. Yeah, and actually I would like to thank Brand Nepal leaders for this opportunity for giving me this position as a moderator to have this discussion. We're focusing on the brand activation and events about upcoming days. अब अहिलेको अवस्था त सबैलाई थाहा नै छ हैन, सबैलाई असर गरेको छ and companies and organizations are busy planning अब के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, हालको अवस्थामा कसरी सर्भाइभ गर्ने, किनभने अब every organization have their own responsibilities. And I also think we have a very vague idea. People have a very vague idea. I think that is okay of what's going to happen in coming few months. Well, I might be wrong. So first thing I want to ask, what kind of challenges your organizations facing currently? So Prabhat dai तपाईबाट सुरु गरौँ न त. Thank you, Raymond. Well, about the challenges that we're facing or going to face in future years, it's tremendous. COVID-19 को जुन precaution का कुराहरु छ त्यो precaution मा सबैभन्दा request is the most spread out message to the public is the social distancing. Social distancing, र त्यसमाथि पनि they have said the less people, less gathering, यो खालको कुराहरु आएको छ. So त्यसले गर्दाखेरि directly अब हामी जस्तो इभेन्टहरु गर्ने मान्छेलाई त समस्या के भयो भने भन्दा यो इभेन्टमा त मान्छे जम्मा नभइकन इभेन्टै हुँदैन.
you name it, any kind of events, you call it a social event, अनि त्यसपछि आएर launching of products or fashion show or concert or seminars or anything. So all that industry, that requires this kind of gathering, without which we cannot live. Right? So now the challenge is there. अब यो gathering कहिले हुन्छ भन्ने त अब we have no answers to it, because अहिले even lockdown gets eased out time being, but it's going to be in in steps. अहिले स्टेपहरुमा गर्ने भन्छ तर at the same time त्यो गर्दा गर्दै पनि मलाई लाग्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सबभन्दा लास्टमा आएर मात्रै एड्रेस गर्ला जस्तो छ, because किनभने it requires, again, like I said, a large gathering, large number of people, हैन, so everything goes like in numbers हाम्रो इभेन्ट्सहरुमा. So त्यसले गर्दाखेरि अब च्यालेन्ज चाहिँ जहाँनिर आएको छ, I would like to have an added view from other my colleagues there. Like अहिले देखेको च्यालेन्ज चाहिँ ठाडो हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो लार्ज ग्यादरिङ र चाहिँ जुन खालको यो हामीले खोजेको इन्डस्ट्रीमा जुन चिजहरु छ त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ अहिले च्यालेन्ज हो. त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने बारेमा probably I would like to hear it from others also पहिला, and then probably we will talk about the way out. I mean, let's hear it from others. Yeah, sure thing, Dai. So Pranesh. Yeah, sure. I'd like to make 2 points. Have a 2 different perspective from a marketing from the marketing perspective. Okay. I would say that is to engage is to engage with the consumers, but as of now there is the possibility of physical engagement with the consumers is impossible, right? And also one of the traction that marketing gets or any brand gets from branding is out of home experiences, right? Say hoarding boards, say shop boards, say any kind of branding material outside. Now that is the point where the consumers they engage and they are likely to respond. Say suppose you want to fill out a questionnaire, or you want to do a market research or market survey outside, and you're going out to the people and trying to get some feedback. They are likely to respond at the time when they're out. That is what we perceive. So these are the difficulties that we have possible as of now. Right, physical interest point of view, it is that from the sales point of view, it is that the shops, because the shops are not open due to lockdown, the number of stores in Nepal, FMCG, the company, I mean the category that I work in, we have about 120,000 stores all over Nepal, right? That is the count that AC Nielsen had projected. Now, as of now, I think there are about, say, 40 to 50,000 stores open. That also, in alleys, not on the main streets. So that is the difficulty in reaching out to the consumers. Even if the consumers want to go to the stores to buy, to purchase, they're not being able to. So hence, sales drop. So for Dabur Nepal, as of now, we are having we are achieving about, which is adding on to the difficulties, the budget for advertising. Now, if we can't communicate with physical interaction and we cannot communicate through media, then it will be very difficult for us as marketers to engage with the consumers, right? So these are the 2 points I would like to address, and maybe someone else would like to add. All right. So for we have Pranisha here as well. Technology industry ma abako situation ma ahileको अवस्थामा चाहिँ what kind of difficulties you guys are facing? I think the main thing is, not just about technology industry. Right now, the entire world has been hit by COVID-19. I mean, there are millions of people who are under quarantine in different parts of the world. And, right now, many companies, they are like, either they are laying off the employees, they are cutting their salaries, or they are, forcing them for any kind of forced leave. So those kind of insecurities, those kind of things that are actually prevailing here. And
if we have to talk about events, for example, we can talk about the most anticipated Visit Nepal 2020 also, which has already been postponed. And not just that, for example, if we talk about events like, technology events like Mobile World Congress, which happens every year, it is one of the biggest event for the technology industry. It was actually set for the month of February, but it has also been postponed. And not just technology industry, we can also talk about entertainment industry, like for example Met Gala, and then there is sports event that is going on, for example Olympics. Every kind of events, they are actually, we have to either postpone, we have to either go for alternative platform, for example virtual virtual event. It is also talk of the town. However, the main thing is, will those virtual platform aid the same level of same level of experience to our consumers? I mean, this is something it's much more bigger. And just like Mr. Pravat ji, he just said, even after the lockdown, we have to wait for a certain period of time before everything gets normalized, right? Because it also, for example, as a brand also, we have a responsibility towards the society. For example, even if the lockdown is over, we cannot like resume everything like we used to before. We have to definitely follow a certain set of guidelines that we receive from the government. Those kind of things will have an impact, especially in hospitality, hospitality industry, tourism industry, and events mainly. Yeah. No, definitely. We're going to talk about what we will like, we will be thinking about like in future, how we will go. We're going to talk about that for sure. Right now, like what I want to know is like what kind of challenges, like you said earlier about staff co, or about, obviously every business has like their own responsibilities. And अब अहिलेको समयमा बिजनेस मोडललाई कसरी अगाडि लाने हैन, अब त्यो बिजनेस मोडल चाहियो, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट. That is also one another difficulties that many companies are facing, right? Because people have to stay at home, they have to work from home. But like big industries, especially like Dabur Nepal factories, they cannot be like working from home. So it's a similar like problem that every person is going through right now. So Samir, you've been in this industry for quite a long. It's already been a decade that you've been involved in event industry. अहिलेको सिचुएसनमा अब since you are the head of business at Windmill Advantage Private Limited, हैन, you also have a big challenge अहिले. Definitely, yes. Yeah, like we said, we already talked in the Pranisha ji and me like about the staff and all. What do you think? And how are you trying to like cope with the situation? Okay, so अहिले त it's अघि प्रभात दाइले नि भनिहाल्नु भयो. So we are in the business of gathering people. अब अहिले कसरी people gather गर्ने, be it any small level activation नै होस्, अब mall activation होस्, road shows होस्, concerts होस्, के अरे हाम्रो product launchहरू होस्. So यो त अहिले ठप्पै नै भएको छ. So as of now, among other hardest hit industry, we are also among one of the hardest hit industry मै पर्छौँ. So यसमा चाहिँ कस्तो भने, but that doesn't stop us in coming up with crisis and then probably opt for something new. Probably after COVID-19 things अब हामी पनि अब अहिले जसरी काम गरिरहेछौँ, probably we'll have to find new ways of doing things, हैन. चाहिँ त्यही हो. So with the यो जति पनि अहिले लकडाउन चाहिँ almost कति भयो, almost we are in 3 months running now lockdown मा चाहिँ what we are trying to do is we're trying to see what in how many ways we can come back with activations and events. तर त्यो भन्दा पनि I think यसमा चाहिँ moving forward I think हामी चाहिँ we have to be अलिकति innovative and try to explore other aspects of activations and events. त्यसमै नै what we've been dealing with त्यो भयो. अहिले चाहिँ कस्तो भन्नाले so
अहिले चाहिँ अब अर्को जस्तो जस्ट टु एड अन 2 points अन अहिले चाहिँ अब हामीले मान्छे ग्यादर गर्न त अब अहिले सक्दैनौँ इभन वी ट्राई टु डु इट गभर्मेन्ट विल नट अलाउ टु डु इट हैन त त्यसमा पनि even like for us also we have a responsibility right now. Yes, we cannot do it at all. We cannot do it at all. त्यो भयो अब अर्को चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको पार्टमा चाहिँ अब इभन आफ्टर द लकडाउन पनि हाम्रो मेजर फोकस चाहिँ दुईटा एस्पेक्टमा हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ टु विन क्लाइन्ट्स कन्फिडेन्स कि त्यो चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सुएट गर्नु पऱ्यो कि लाइक कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कि लाइक नाउ इट्स टाइम मतलब वी क्यान डु इट भनेर लाइक इफ देयर एनी इभेन्ट्स अर एक्टिभेसन्स चाहिँ वी क्यान डु इट भनेर एउटा पार्ट त्यो भयो तर अगेन अल द सेफ्टी प्रोटोकल्स न अनि अल्सो टु विन अब हाम्रो अडियन्सको कन्फिडेन्स बिकज अब लकडाउन खुले पनि पिपल माइट नट गो आउट होइन बिकज अब त्यसलाई एउटा साइकी नै परिसक्यो पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क सो बिङ अन एन एजेन्सी साइड चाहिँ आई थिङ्क वाट वी निड टु डु इज probably we have to focus more on our service verticals जसमा चाहिँ तिम्रो there will be a low impact on both client र हाम्रो अडियन्सको साइडमा कस्टमरको साइडमा चाहिँ लो इम्प्याक्ट होस् सो त्यस्तो एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ होला बिसाइड्स फोकसिङ अन फिजिकल लार्ज स्केल एक्टिभेसन्स इभेन्ट भन्दा पनि सो त्यतातिर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी द वे फरवर्ड फर आवर प्रणेशजीलाई म एकचोटि फेरि एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो अब अघि यु टक्ड अबाउट लाइक हुन्छ नि हाउ टु ब्रिङ यर प्रोडक्ट टु द कस्टमर्स अब अहिले rather than like that हुन्छ नि I want to talk about किनभने Dabur Nepal has like many products अनि अब फ्याक्ट्रीजहरू पनि छ अहिले प्रोडक्सन चाहिँ अब कसरी गरिरहेको छ अहिलेको के मतलब टोटली स्टपै छ हाउ इज इट गोइङ राइट नाउ So since our factory is in Bara district, there was a lockdown that had happened for a few days, few weeks. Apart from that, we were allowed by the government to produce essentials. So we did new product developments in times like this. We made new products such as sanitizer to help during this time. We made products such as floor cleaner, hand wash. I think we have a bit of a problem there. Okay. We're good to go or not? Right? Am I audible? No, it's yeah. You're good. Yeah. So in times like this, since selling of so Dabur Nepal sells 70% of its business is juice. So in times like this, where juice sales is not possible, so achieve the numbers that we have budgeted, we are trying to make in new products developments. Other than that, how are we planning or how we? I think we have an internet problem with Praneshji. उहाँको चाहिँ अलिकति lag भइरहेको छ. So I would like to move ahead with प्रभात दाइ. अघि अब प्रभात दाइ सुनिहाल्नुभयो तपाईले सबै कुराहरु हैन? मैले अब उहाँको पनि कुरा सुने हैन दुई चारवटा कुराहरु I just add to whatever they said is like about it's very correct. एउटा कुरा चाहिँ के रे प्रणेशजीले भन्नुभएको थियो कि अब मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुभएको जस्तो लाग्यो कतैतिर आज चाहिँ गभर्नमेन्टको कुरा आएको थियो हैन जुन चाहिँ आई गेस समीरले पनि भनेको थियो त्यसैले गर्दाखेरि जहाँसम्म सरकारसँग कुर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन थियो किनभनेदेखि आई थिङ्क we private sector we need to come out because we don't have anybody expert as such in the government who sits in a chair and tells us हेर्नुस् तपाईहरु यसरी इभेन्ट गर्नुस् no they would just come and tell you don't do it नगर्नुस् है तपाई भिड जम्मा गर्नुहुन्छ तपाईहरु नगर्नुस् it's going to be that to them you know because that's what they want they won't let you अब किनभने तपाई हामी यस्तो देशमा बस्छौं कि जहाँ okay Raymond is also maybe one of the sufferer जहाँ रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर सिक्युरिटी दिन्छ हैन द्याट्स ननसेन्स रेस्टुरेन्ट त खोलेर सिक्युरिटी दिनु पर्यो नि राति 2 बजेसम्म रेस्टुरेन्ट चलाउन दिनु पर्यो सो एक्ज्याक्टली त्यो भएको हुनाले आई थिंक वी शुड कम टुगेदर एन्ड गो टु द गभर्नमेन्ट विथ अ प्लान कि हाउ डज एन इभेन्ट कम्पनीज और whoever does it does like you know अब मासमा बसेर गर्ने जति पनि कम्पनीजहरु छ उनीहरुले चाहिँ
एउटा वे आउट चाहिँ बनाउनु पर्यो, एउटा प्लान चाहिँ बनाउनु पर्यो. So we should go meet the government concerned department or the ministry or minister, whoever it is. We need to educate them because they know nothing. अवस्थामा त उहाँहरूलाई इभेन्ट कम्पनी एक्जिस्ट छ भन्ने नै थाहा छैन. अहिले बल्ल आएर my company has been there for the last 22 years, and it's only been about like 5-7 years where even the government organizations have started recognizing the event management company. For example, Aina Pranisha-jile भन्नुभएको थियो, Visit Nepal, the Jan 1st event, we did it. It was such a big, huge, Raymond, you were there. So त्यत्रो ठुलो event, so we are like pretty hopeful. Wow, now the size of the event in Nepal has gone so bigger now. Yeah. And technically, sound, light, everything with the helicopters and everything. It was such a big event, which came in crores, my police again. One event, imagine. The industry was growing like this. It was growing, and we're pretty hopeful that this year would be more. But then again, unfortunately, it's the worst. So one point is, government ka hami janu पर्यो. Event को need हामीलाई छ. हामीलाई छ भनेको हामी एजेन्सीलाई छ, डाबर नेपाललाई छ, अथवा कुनै अरू कम्पनीलाई छ हैन. किनभने त्यही एक्टिभेसन, त्यही इभेन्ट, त्यही शैली चाहिँ उहाँहरुको ब्रान्ड प्रमोसन देखि लिएर सबै चीज हुन्छ भने they can't also just sit back and relax. वाओ, मेरो त पैसा बच्यो, यो वर्ष इभेन्ट सबै क्यान्सल, ओके हाम्रो पैसा सेभ भयो. कतिपय इन्डस्ट्रीहरु त्यस्तो मानसिकतामा पनि पुग्या जस्तो देखिन्छ. हामी कहाँ कस्तो छ भने, let's say we allocate a company allocate a budget of, let's say 50 crore रुपैयाँ for promotion. कतिपय अवस्थामा अब बाहिरतिर भए के हुन्छ भने त्यो 50 करोड खर्च भएन भने they are question, किन तपाईहरुले खर्च गर्न सक्नु भएन यो एक्सन, इभेन्ट, सेल्स, प्रमोसन सबैमा. अब हामी कहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा के पनि हुने गर्छ नि, ट्याक्क खर्च भएन, 50 करोड भनेको 20 करोड मात्र खर्च भयो, 30 करोड त बच्यो. यस्तो किसिमको मानसिकताहरु पनि यो बीचमा खेल खेल्न सक्छ. किनभनेदेखि अब हामी कहाँ यस्तो खाले यो के भन्छ, यो अब चिप थ्रिल हैन, यस्तो यस्तो चीज गर्ने खालको त्यो नेचरका कम्पनीजहरु पनि हुन सक्छन् हैन. सो त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी गभर्नमेन्ट कहाँ जानु पर्यो. दोस्रो कुरा उहाँहरुलाई हामीले प्लान दिनु पर्यो. अबको दिनमा इभेन्टको कन्डक्सन कसरी हुन्छ अथवा मास कन्डक्सन कस्तो हुन्छ. फर एक्जाम्पल आई विल टेल यु एकैछिन, because I've been working out, this is my bread and butter. I have like 50 staff, which is maybe not big in terms of numbers, but at the same time, responsibilities. They've been working with me for last. Some of them are like as old as my company. Yes, definitely. Company में काम कर रहा था. So I have more responsibility also. So त्यसैले अब के गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा I was also talking to Bhaskar Dungana, who is a very good friend of QFX को मालिक पनि हो. एउटा आइडिया चाहिँ के हुन सक्छ. फर एक्जाम्पल, I told him, see, you got a hall and a mall both. हलमा पनि म्याच ग्यादरिङ छ, मलमा पनि म्याच ग्यादरिङ चाहिन्छ. Let's say, or like Samir said, safety standard like एकछिनलाई कुरा गर्ने हो भनेदेखि, let's say Lovin Mall ma they allocate the timing 10 to 2, 2 to 4, 4 to 6. Let's make a reservation. Prabhatimal calls, love him, and I tell them it's like, okay, Monday 10 देखि 12 बजेसम्म म आउँछु. Need to cut down on number of people they can allow at one time to that particular mall. 3-story, 4-story जति छ, 100 जान सक्छ कि 150 जान सक्छ कि. So they will allow this particular people on Tuesday from 10 to 12, and shops will be open. एउटा शपमा एक जना मान्छे मात्र भित्र जाँदाखेरि थर्मल गनले चेक गर्ने, सैनिटाइजेसन दिने हैन, एक जना मात्र मान्छे आउने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एक्टिभेट त गर्न सकिन्छ नि त. सो पसल मान्छेको नीड पनि फुलफिल भयो. सो सेम थिङ क्यान बी डन इन अ हल. और लेट्स से वी आर टकिङ अबाउट के रे हामी चाहिँ इभेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ, या फेरि अथवा हायटमा चाहिँ अथवा सोल्सीमा कुनै इभेन्ट गरिरहेका छौँ भने हिजोको दिनमा 500 जना मान्छे बोलाएको छ भने ओके, लेट्स गिभ द सोशल डिस्टेन्सिङ, लेट्स जस्ट कल 250 पिपल. कम मान्छे राखौँ, सबै चिजहरू राखौँ, स्टेजमा कम मान्छे राखौँ, तलैदेखि चाहिँ के रे थर्मल गनले चेक गरौँ, सैनिटाइजेसन गरौँ, सबै चिज गरौँ. जस्तो चाहिँ साउथ कोरियामा चर्चमा गरिरहेछ अहिले, where they are allowing hundreds of people to pray in the church itself with all this kind of distance. So church को वातावरण जहाँ 2-3 घण्टा 1.5 घण्टा बसेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ
प्रे गर्नु र हाम्रो इभेन्टहरु गर्दाखेरि नर्मली हाम्रो स्प्यान पनि त्यही नै हो 1.5-2 घण्टा इफ इट इज इन्डोर इभेन्ट हैन एउटा एक्जाम्पल मात्र दिए सो यो सबै प्रिकसन्सहरु लिन सकिन्छ तर एट द सेम टाइम अहिले प्रब्लम चाहिँ के भइरहेछ भने इभन होटल्स आर शट हैन ठुल्ठुलो होटलहरु जहाँ चाहिँ हामी इभेन्ट गर्छौं त्यो होटलहरु शट भएको छ सो त्यसैले वी अल्सो ह्याभ टु वेट बिकज आई टक टु वान अफ द प्रोमिनेन्ट फिगर इन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा I spoke to him and I talked to him and I said it's like okay सबैले अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि जस्तो इभेन्ट हुने भेन्यू इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन 5 स्टार होटलहरुमा चाहिँ मोस्टली यदि त्यो होटल्सहरुको इभेन्टको हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले के छ भनेर भन्दाखेरि 5 स्टार होटलले झन्डै झन्डै अब मलाई ठ्याक्कै भन्न आएन मेबी 40-50% इन्कम चाहिँ यो उनीहरुको ब्यान्क्वेटबाट हुन्छ ब्यान्क्वेट सेल्सबाट maybe marriage ceremony 10% होला बाकी 40% त सबै इभेन्ट चाहिँ हो हैन we all know seminars conference or major big events conference anything you call it right so this is भने I even we should like talk to them Association of Nepal if they don't sell room nights for now is fine because the whole world is suffering nobody is selling room nights but at least they could which had been a survival of that particular company to a level. Single plans are liएर हामीले government का जानुपर्छ. For example, Pranis is here from Dabur Nepal. I've been associated with Nepal for एउटा एकदमै राम्रो events Real School of Nepal. अब imagine I mean this could be in a very suggestive manner only. म दिमागमा मैले प्रनिसको ठाउँमा बसेर सोच्छु भने के गर्छु भने भन्दाखेरि लेट्स से एउटा इभेन्टको देयर आर सो मेनी अदर फ्याक्टर्स आर देयर एउटा इभेन्टको कुरा गर्दाखेरि ओके वी बीन भिजिटिङ प्लेसेस सिटीज एन्ड देयर स्कुल्स आर कमिङ इन एन्ड दे आर कम्पिटिङ इन भेरियस क्याटेगोरिज जहाँ फेरि मास ग्यादरिङ हुन्छ सो ग्यादरिङलाई सेम कम्पिटिसनलाई अब विथ अल दिस सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड्स जुन अहिले मैले भने नि थर्मल गन सेनिटाइजेसन नम्बर अफ पिपल रिड्युस टु अ सेफ्टी यताउता सबै चिज गरेर can Dabur give another message out there to save practically just the COVID को बारेमा चाहिँ यसरी सोशल डिस्टेन्सिङ भनेको यो भनेको त उनीहरुले प्र्याक्टिकली हेर्न पाउनु भयो एन्ड who are these people these are like school children हैन जसले घरमा गएर आमा बाउले के भन्छ ओहो यस्तो कोभिडको बेलामा हामी चाहिँ यस्तो इभेन्टमा पार्टिसिपेट भएर आयौं र त्यसमा चाहिँ यस्तो गर्न पर्ने रहेछ प्र्याक्टिकली they get to see also Dabur could actually add to besides the promotion besides the competition that we are having also Daburले चाहिँ इनिशिएटिभ लियो है कोभिडको बेलामा चाहिँ यस्तो गर्यो है भनेर गर्न सक्छ बट देन अगेन ह्याभिङ सेड अल दिस यो सबै चीज गर्नलाई सबैभन्दा पहिला अफ कोर्स हामी जस्तो सुकै जेसुकै सरकारको कम्प्लेन गरे पनि सरकारको के गर्न नसक्ने भएको हुनाले बट वी शुड कम्बाइन अल दिस पुट इट इन पेपर I think government is planning to come with a few phases nearly. I'm sure you've heard of it. And 6वटा योजना लकडाउन योजना लिएर आएको छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव राखेको छ भनेर चाहिँ मैले पनि सुनेको थिएँ. I don't know how it's going to work. It's going to be the same haywire like right now what's happening. Yeah, but we definitely gonna go there, right? अब फ्युचरमा हुन्छ नि अब हामीले के गर्ने अब गभर्नमेन्टको आशको कुरा त तपाईले सुरुमै भनिहाल्नु भयो हैन अब तर any other way we have to go through them. One last thing भन्दा नि एउटा लाइन म थप्दिन्छु चाहिँ I'll let hear it from others. कसरी सक्छु वे आउटको लागि जस्तो मैले भने जस्तै I have a client who is a social organization. You know what they're saying? When I presented them with this idea, because that event happens in a hotel, they were so excited. You know what they said is, okay, Prabhaji, lockdown, we want to be the first one to do the event. So that's interesting. So all we need is an idea, the way out. We need to think and act. Yeah, definitely. Let other people speak. Otherwise, Raymond, तिमीले radio मा बोल्ने मान्छे अरूले बोल्नै नदिनु. Yeah, for sure. Yeah, like अब अहिलेको कन्डिसनमा अब अघि समीरले पनि भनिहाल्यो भन्छ नि अब we have to like be innovative and like you said अब अहिले पनि गर्न सकिने चीजहरु धेरै छन्. Yeah, Pranis, he wants to add something there. I think Pranis को फेरि अलिकति Pranis, you there? I think your mic is on mute right now, Pranesh. Yeah, okay.
Good, good, good. Very good. Audible, yes. So yes, we as brands do need to be on top of mind of the consumers, right? I mean, all these ideas of proper sanitization, proper procedure, maintaining safety for all the people, and conducting the event is very necessary. But the agency should also consider the thing that as of now, because the sales drop, the budget for advertising or cut down, right? And also, even though is one of the major questions, right? Whether people want to come out and connect. I mean, maybe there will be a certain segment of people who do so, right? So I wanted to hear agency's point of view. You guys, since you guys are the experts here, I would like to, how about we rethink the strategies of activation, say, instead of in-store events, say in-home events, experiences. Well, how about that? How about we go in-home and make the consumers experience the same thing? Yeah, okay, Pranesh, we're definitely going to go there. We're going to talk about it. Okay. We have I have a lot of questions on that too, about how we're going to do it and something. But there are some ideas of from different people. I'm sure agencies here we have very experienced people here. I'm sure they have some ideas as well. Going back before the poor lockdown, I just wanted to know. I can start with Pranesh, about how was the scenario of the brand activation and event industry here in Nepal? What do you think about it? How is it for you, brand activation, because events directly involves with it? Right. So my fiscal year ends in March, right? So the lockdown happened since March 23rd. So our major activities for the year of 1920 was done, right? So we had the New Year's planned. We had it, we had supported New Year's events and events. We had various. We had Real School of Nepal last year, which we did with a limited number of schools. So see, last year the issue for the budget spent is served by the VCTS that impacted the market, right? Tracking system, which was implemented by government in Q2 last year. So because of that, what happened was in the market, there are a lot of unorganized sectors where people don't use PAN VAT issues, PAN VAT bill. So due to the government, forcefully making everyone follow vehicular consignment tracking system, because of that, there was a lot of restrictions from the wholesale, from the small retailers point of view. So that is why the sales drop in Q2 was due to that. So due to that, there was restrictions of budgetary cuts in the advertising or in the activations for forum or area. But other than that, prior to this lockdown, I think we managed to complete all. Okay. All right, Pranesh. I think I would like to ask the same question to Pranisha as well. So, Pranisha, what do you think about the scenario of the brand activation before this lockdown? Actually, brand activation scenario was, it was nothing very different. There was, when we are talking about innovation, there was nothing too much of innovation going on. Even different brands were launching their products as usual. There were a lot of other big events. They were in the pipeline for 2020, international, national. Everything was actually going on a track. There were some brands who were simultaneously taking the digital platform also side by side. For example, some were doing physical launch event, and at the same time they were extending that launch event through a digital platform.
So even more than that, what I would like to add is just what Prabhatji just mentioned. He mentioned like few of the very important things which I was also thinking in my back of my mind. If it's no problem, then I would like to add few things there. Sure, go ahead. है सो उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको थियो नि लकडाउनमा आफ्टर लकडाउन सो मलाई पनि दिमागमा आएको कुरा चाहिँ कस्तो हो भने फर एक्जाम्पल इफ ब्रान्ड अग्री to do event, for example, after a certain period, after a certain time of lockdown, there are two things. As a brand side, there are two things that is going to happen. One is maybe we will be able to set an example, like for rest of the industry. Okay, look, this brand, despite all of this situation, they are doing some kind of event, following a strict healthcare protocol. Or another thing that could happen is that maybe it could go entirely wrong and might even damage the brand. So there is a very thin line. There is a very thin line. Either we can be an example or we can go wrong, and there will be like a whole lot of things happening in social media, right? So what I would like to say is that I was doing some research, I was doing some readings. So त्यसमा मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि नि I just discussed about how so many brands they are going ahead with 3 different strategies. First strategy is they are just postponing their event. That is the first thing that most of the brand did. For example, they are postponing their event to 2021 or 2022. Second thing that they are doing is they are doing virtual launch. For example, being from a technology background, brands like Huawei, they launch their product from a virtual platform. Even Xiaomi, OnePlus, even Microsoft, they launch their products through a virtual platform, right? And another thing, what could be the possibility is, if you have heard about an event, it's called IFA. यो भनेको चाहिँ एउटा technology industry मा it's a very big event which happens in Berlin, and a lot of technology brand they participate there, right? So I mean, all of these things that is going around, IFA ले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि they are not going to postpone their event. They are going to run their event, which is already scheduled for I think September 5 to September 9. So what they are doing is they are going to run that event through a physical platform, and at the same time they are going to extend it from a virtual platform. So physical platform, what they are going to do is just like Prabhaji mentioned गर्नु भएको जस्तै, they are going to follow a very strict rules. For example, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने हेल्थ केयर स्टाफहरूलाई मोबिलाइज गर्नुहुन्छ हैन. सो जति पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेफ्टी मेजर्सहरू लिने एउटा त्यो भयो. अर्को कुरा भनेको चाहिँ दे विल कट डाउन द नम्बर अफ पिपल. सो फर एक्जाम्पल पहिला तपाईँको 5000 जना मान्छे पार्टिसिपेट हुन्थ्यो भने नाउ दे आर गोइङ टु ओन्ली इन्भाइट पिपल लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपल. फर एक्जाम्पल मिडिया, maybe 1000 or 800. So त्यो limited number of मान्छेहरूलाई इन्भाइट गर्यो. So once you invite limited number of people, तपाईँको स्पेस त बच्यो नि त. So maybe in that event they can practice like social distancing thing हुन्छ नि. सबै टेबलमा maybe they can have like मास्क लाउने हुन्छ कि तपाईँको सेनिटाइजेसन गर्ने हुन्छ कि, त्यो पनि एउटा भयो. अनि अर्को उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल whenever we go नाडा, just an example, नाडामा जाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, we visit each stall, right? Everyone visit each stall, and there we do have like some sort of physical interaction. We shake hand, we hug people. So यो इभेन्टहरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we just tell them कि अब ह्यान्डशेक नगरौँ हैन, maybe we can just follow नमस्ते or whatever, hi hello, त्यो एउटा गर्न मिल्यो. अर्को चाहिँ instead of going to each stall, maybe तपाईले के क्रिएट गर्न मिल्यो त, सबै ब्रान्डहरुको लागि एउटा maybe you can dedicate one big stage where all the brands they could give presentation, अनि सबै जनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्यो. Since मिडियालाई प्रायोरिटी दिएको हुनाले they can just disseminate the information on the other day हैन. सो त्यो कुरा गर्न मिल्यो. र अर्को कुरा भनेको चाहिँ since you are not inviting a lot of people, तपाईले त्यो इन्भाइट नगरेको मान्छेलाई you can cater them through digital platform, right? So you can go live or you can organize something virtually. So त्यो भयो भने के भयो त, one, you are doing the event. So maybe तपाईको most important, for example, business partner or मिडियाहरुको लागि भनेर एउटा फिजिकल प्लेटफर्म पनि छ. र अर्को भनेको चाहिँ मिडियाहरुलाई को लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल पनि भयो. Okay, for example, this company is doing this event and they are following all of the
health protocols that are needed हैन र अर्को के भयो त those viewers जसलाई चाहिँ हामीले actually target गरेको हो they can easily enjoy those kind of events virtually बसेर पनि त enjoy गर्न मिल्यो नि त ultimately अब brandलाई भनेको त what we want is for example if it's an event we want footfall अब if तपाईको digitally जाने हो भने we would like impression, we would like engagement through digital platform. So you भयो भने चाहिँ I think we can move them side by side. But given कि brandले त्यो risk लिने कि नलिने भन्ने that's a big question. Yeah, like you said, like so there's there are thin lines because of the situation. But I want to move on with Prawadai and Samir. अब हाम्रो कुरा सुनि नै हाल्यौं अब हाम्रो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी इभेन्ट इन्डस्ट्रीमा प्रब्लमहरु पहिलेदेखि नै थियो एभ्री टाइम हुन्छ नि केही न केही प्रब्लम आइ नै रहन्छ जस्तै कि अब कहिले लोकल प्रब्लम्स आउँछ कहिले काहीँ प्रशासनिक आउँछ कहिले काहीँ नेचुरल कजेस आउँछ पानी पर्दिन्छ या अब भुइँचालो आइदिन्छ ब्लकेट भइदिन्छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी त कुरै छैन हैन अब त्यो पनि छ अब अहिले आयो अब फेरि अर्को एउटा एडेड भयो कोरोना राइट कन्ट्र्याक्टमा यो पनि साइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब त यो आयो भने चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ यति गर्नुपर्छ है भनेर एनीवे जोक्स अपार्ट के अरे अब अब प्रणिसाजीले भने जस्तै अबको यो सिचुएसनमा एक्टिभेसन्सहरु धेरै हुन सक्छ र अहिले मलाई के लाग्छ भने अब यो अनलाइन मार्केटिङ त पहिलेदेखि नै बुम अप भइ नै रहेको थियो हैन अब यसले एउटा के अरे मार्केट त कभर गरि नै सकेको छ अनि अब अहिलेको जुन सिचुएसन आछ यसले चाहिँ अझ थप हुन्छ नि एउटा पोसिबिलिटिज मास अनलाइन मार्केटिङ र इभेन्ट्सहरुमा ल्याइदिएको छ तपाईलाई के लाग्छ अब म प्रवादालाई जान्छु पहिला फर्स्ट विल दिस अब लाइक प्रणिसाले भने जस्तै इज दिस विल बी द फ्युचर अब र यसले चाहिँ एजेन्सी र इभेन्ट अर्गनाइजेसनलाई कसरी चाहिँ इफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ थ्यांक यू समीरलाई बोल्न दिनु पर्ने थियो but anyway भन्दा म सुनिरहेछु समीरलाई म दिन्छु तपाईलाई हैन मैले अहिले भने नि रेमन्ड तिमी र म त 24 घण्टा मान्छे पर्यो हैन अब यसमा ओके सो अहिलेको यो क्वेशनलाई उ गर्दाखेरि तर थोरै म प्रणिसाजीको कुरालाई जोडेर जान चाहन्छु हजुर उहाँले जस्तो अब रिस्क कसले लिने भन्ने कुरा हैन क्याश थिन लाइनको डिफरेन्स छ भनेर पनि सो वो द्याट थिन लाइनको डिफरेन्स त आई थिंक त्यो सबै नै छ हैन कुरा के भने अब रिस्क लिने कि नलिने भन्ने कुरालाई लिएर हो हैन अब रिस्क लिएन भने गेन पनि हुँदैन फेरि नो रिस्क नो गेन भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हैन अब त्यसले गर्दाखेरि म एउटा सानो इतिहासमै जान्छु अब मेरो कम्पनीले काजबर्ग रक यात्रा गरेको थियो इट वाज प्रब्ली मासाक्रा पछिको चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट इभेन्ट र अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्छ त्यत्रो मान्छे ग्यादरिङ भएको कन्सर्टै थिएन होला स्टेडियम फुल थियो त्यो बेला स्टेडियमको क्यापेसिटी 22,000 थियो 8,000 मान्छे तल भुइँमा अर्थ्यो झन्डै 30,000 मान्छे थियो 1974-80 को काजबर्गले स्पोन्सर गरेको थियो हाउ वाज दैट डु द या घण्टासम्म इभेन्टलाई तान्न सके त्यो बेलाको चाहिँ जुन फेसिलिटी थियो त्यो बेलाको जुन सिक्युरिटी थियो गभर्नमेन्टसँग कति गाह्रो थियो हैन रेमनले भने जस्तो कति टाउको फडाफडो भएको थियो त्यति एउटा कन्सर्ट गर्नको लागि कति गाह्रो भएको थियो खेलकुद परिषदसँग चाहिँ काम गर्नलाई हैन सो त्यो सबैको बावजुद पनि we started the event कन्सर्ट स्टार्ट भयो ठुलो बिग स्क्रिन्सहरु राखेका थियौं त्यो बेलामा एलईडी स्क्रिन थिएन तर पर्दाको स्क्रिन राखेर we had 11,000 12,000 मिनिस्टर प्रोजेक्टर राखेर इट लाइक त्यो बेलाको बेस्ट जे थियो त्यो सबै चीजलाई चाहिँ हामीले रेडी पाएको तर somehow क्राउड कन्ट्रोल भएन we had to shut यसपछि एक लेभलको डिजास्टरै भयो त्यहाँ मारामार काटाकाट हेलमेट फुट्यो कतिजनाको खुट्टा भाँच्यो के भयो त्यहाँ हैन जस्ट इमेजिन अब त्यो रिस्क चाहिँ थियो त्यो एउटा ठुलो एक खालको चाहिँ डिजास्टर पुग्यो तर मान्छे मर्ने छ नि त्यस्तो नराम्रो घटना चाहिँ के पनि भएन एन्ड जस्ट इमेजिन द नेक्स्ट डे आई वाज कॉल्ड बाय माई नेक्स्ट इभेन्ट स्पोन्सर एन्ड द्याट वाज सूर्य नेपाल they were like doing a 𝐒𝐶 beat contest and they asked me त्यहाँको chief lead मलाई के प्रभात सकिन्छ see that was such a disaster किनभने त्यही ठाउँमा थियो 3 हप्ता पछि त्यही ठाउँमा त्यही रंगशालामै थियो I had booked everything more imagine like how shaken I was a day before my event went wrong and I got a call from my next sponsor and asking me this question. And I said, is like, no, sir,
things happen, we should move on. अब हो नहुनुपर्ने चिज भयो र त्यहाँ के गल्ती भएको थियो मैले पनि रियलाइज गरेँ, सबै चिज गरेर लेट्स डिस्कस अन दोज म्याटर्स अनि त्यसपछि लेट्स प्लान अकर्डिङली भनेर जे फ्लजहरू थियो त्यो बेलामा रक यात्रा गर्दा जुन चिजहरू हाम्रो ध्यान पुगेको थिएन, जे चिजहरू चाहिँ हामीले पनि केही लेभलसम्म टेकन इट फर ग्रान्टेड गरेको थियौँ, भइहाल्छ नि भन्ने किसिमबाट गरेका थियौँ। त्यो सबै चिजहरूलाई हामीले कन्सिडर गरेर एक हप्तामा हामीले यस्तो सलिड चिज वर्कआउट गऱ्यौँ। And then after 3 weeks, we had a great secret beat contest. झन्डै 10,000 मान्छे थियो त्यहाँ त्यही उसमा, हजुर हैन त्यही उसमा चाहिँ 20,000 मान्छे आएर चाहिँ we did a secret beat contest and they were so happy. एकदमै स्मुथली गयो, सबै चिज गयो, सिक्युरिटीदेखि लिएर सबै चिज चेन्जेसहरू गर्यो। सो त्यसैले हामीले त्यो चिजहरूलाई दिमागमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ। र रहेको कुरा के भनेदेखि अब इभेन्टलाई अबको दिनमा कसरी लिएर जाने भन्ने कुरालाई त म त के भन्छु भने आई थिङ्क इट्स टु अर्ली टु से द्याट अब चाहिँ सबै डिजिटल इभेन्टै हुनुपर्छ, अब त घरमै पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा। I think let's look at the other pandemics which has occurred. Let's say from 18th century, it came and we पनि त खोइ जाला यो सधैँ बसिरह्यो भने हामी यहीसँग बस्नु पनि सिक्नुपर्छ। मेबी भोलि हाम्रो इम्युनिटी पनि योसँग झन्डै बढ्दै जाला हैन। अब इमेजिन 1980 मा एड्स आउँदाखेरि कस्तो चाहिँ ठुलो चिज थियो हैन। सो अब बिस्तारै अब एज हुने कुरा अब अहिले औषध गान मान्छे जिन्दगीभर बाँच्छ भने जस्तो भइसक्यो। सो इन अ वे व्हाट आइ एम सेइङ लाइक बिङ इन अ भेरी पोजिटिभ नोट। तर के छ भने हो अहिलेलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जतिसुकै जेसुकै गरे पनि इभेन्टले एक लेभलको मास ग्यादरिङ नभइकन त्यो इभेन्टको मजै आउँदैन। द्याट्स व्हाइ वी कॉल इट I believe in that too. Yeah. So त्यसले मजै आउँछ। इमेजिन आई एम वाचिङ यही वेबिनार गरे जस्तो यहाँ फ्यासन सो मैले यहाँ मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा हेर्यो भने के रमाइलो हैन। त्यो त मैले भिडियो क्यासेट लिएर अथवा चाहिँ यहाँ यत्रो टिभीमा आउँछ, नेटफ्लिक्समा आउँछ अथवा चाहिँ अरू कुनै ठाउँमा त्यहाँ हेरे भइहाल्यो नि। सो त्यसैले के छ भने but the thing is that nothing compares to face interaction, face-to-face connections, right? That's for sure. टेक्नोलोजीले जतिसुकै जे गरे पनि इभन एयरप्लेनको कुरा गर्ने हो भने 380 उडाउनलाई अझै मान्छे चाहिन्छ कि इट क्यान नट फ्लाइ विथ फुल अटो पाइलट। But like saying that saying that अब प्रणिशाजीले भने जस्तै जुन चाहिँ इभेन्ट अहिले बर्लिनमा हुन लागिरहेको छ अब अलिकति किनभने सिचुएसन अनुसार पनि हो नि त। अब सिचुएसन माइट गो लङ फर But having said that, I'm not against what Pranish is saying. What Pranish is no, yeah. It's supposed to put also अहिलेको चाहिँ digital युगलाई we cannot deny the fact that like we move on with the thing. We move on with the technology. त्यसलाई अभोइड गर्न सक्छ। त्यहाँ पनि तरिकाहरू होला, त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँबाट गर्न सकिने चिज चाहिँ अर्कै चिज हो। जुन मास ग्यादरिङमा आएर गर्ने इभेन्ट अर्कै चिज हो। त्यहाँ सोशल ग्यादरिङ पनि भइरहेको हुन्छ, मास ग्यादरिङ मात्र हुँदैन, मान्छे पनि एकअर्कालाई भेटिरहेको हुन्छ, त्यो बिजनेस कुराहरू कुरा गरेर हुन्छ। त्यही एउटा इभेन्टबाट कति दशौं इभेन्टहरू जन्मिन्छन् के त्यहाँ मान्छेहरूले डेफिनेटली आफैमा त्यहाँ मार्केटिङ भइरहेको हुन्छ। त्यो सबै चिज भएर त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के भने सबैले सोचौँ ठिक अहिलेलाई कहाँ जान सकिन्छ भने किन डिजिटल मार्केटिङको म त्यति धेरै ठुलो एक्सपर्ट होइन इभेन्ट्स एन्ड एक्टिभेसन्समै छु। सो त्यसले गर्दाखेरि लेट्स गो टुगेदर भन्दा पनि लेट्स टेक इट अलङ साइड दुईटैलाई लिएर के भने नभागौँ है। यो छोड्दै अब आनन्दको अब 1 वर्षलाई इभेन्टै हुँदैन, हाम्रो पैसा बज्यो भनेर खल्तीमा राख्नु भन्दा I don't think companies will think like that because it's also like anything can happen, Raymond. This could be a development thing. Anything can happen because किनभनेदेखि पहिला मलाई याद छ जुन बेलामा के रे चुरोट र चाहिँ रक्सीलाई चाहिँ ब्यान गर्ने कुरा आयो विज्ञापन गर्ने बेलामा अब हर्ड प्रमाण त छैन। त्यो बेलामा मैले सुनेको यो कम्पनीहरु आफै पछि लागेका थिए ब्यान गर्नलाई किनभने they were spending a lot of money on that. These things उनीहरु आफै पछि लागेर चाहिँ ब्यान गर्यो भन्ने थियो। यो प्रमाण चाहिँ होइन तर त्यस्तो नहोस् भन्ने मात्र खोजे हो कि हामी यहाँ बसिसकेपछि सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा Definitely. I would love to ask this question to Pranish. Exactly. But let first, Samir speak for now. First I would like to move on to Samir now. So Samir. Thank you so much for letting me speak.
So like same question to you, like अब अहिले online अब जुन चाहिँ यो webinar हुन्छ नि यो के अरे we've been के अरे watching a lot of videos on YouTube, Facebook मा पनि everyone is like coming out. So अब अहिले भने चाहिँ मान्छेहरू धेरै धेरै used to हुन थालिसकेको छ. Obviously it was already there, it was already popular, but now अब एउटा necessity जता कुनै मान्छेलाई हुन्छ कि किनभने you can see like अब TikTok देखि लिएर मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो wave एउटा create भइसकेको छ. There's like a huge following on social media in every style they want to. So के छ विचार? Technical event management एउटा खोल्ने कि क्या हो? Okay, so I'm sure, but there will be opportunities for technical event managers in near future. And opportunity छ नि त्यहाँ पनि. अब अघि प्रनिशाजीले भने जस्तै बर्लिनको कुराको जुन चाहिँ म फेरि नै एड गरेँ हैन, it can be one एउटा better way अहिलेको कन्डिसनमा, किनभने nobody knows what's going to happen in this coming days, but we still have to have some income, we still have to have work, people gotta work, त्यो हो नि त कुरा. So यसमा चाहिँ तिम्रो टेक के छ त? यस्तो छ अब के अरे I think this is just a phase भन्छु म चाहिँ हैन, and what we are trying to do is we are trying to adapt to current situation. अहिलेको सिनारियोमा how can we revive this industry र पहिला जसरी हामीले चाहिँ फिजिकली अब अन द ग्राउन्डमा गएर हामी काम गर्थ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई नै अब अहिले चाहिँ भर्चुअल प्लेटफर्ममा ल्याएर चाहिँ कसरी चाहिँ रिच आउट गर्न सक्छौँ. अघि प्रणेशले भने जस्तै इन होम एक्टिभेसन्सहरू पार्टहरू भयो. सो त्यस्तो पार्टहरू, बट दिस इज जस्ट अ फेज जस्तो लाग्छ. लाइक राइटली सेट बाई प्रभात दाई कि त्यो चाहिँ भोलि गएर यदि हामीले केही कन्सर्ट केही इभेन्ट्स गर्छौँ भने सो एन्ड द सेम थिङ इफ यु वान्ट टु लाइभ स्ट्रिम थ्रु अहिलेको डिजिटल च्यानल्सबाट चाहिँ त्यस्तो मजा चाहिँ आउँदैन. तर अहिले चाहिँ हामी जस्ट ट्राइङ टु एड्याप्ट टु द सिचुएसन, त्यो पार्ट भयो होइन. सो यो चाहिँ म चाहिँ एउटा फेज हो भन्न चाहन्छु. एन्ड अब आई डोन्ट थिङ्क सो देयर इज अ निड फर टेक्निकल इभेन्ट म्यानेजर्स. आई थिङ्क हामी नै इभल्भ हुने हो. एन्ड अब हामी सबैजना वर्क इन अ टिम, त्यो पनि छँदैछ. सो अब त्यही अब बाहिर पनि अब देयर आर सो मेनी इनोभेसन्स ह्यापनिङ बाहिरतिर. अनि सो अब लाइक फ्यु मन्थ्स ब्याक देयर वाज दिस ड्राइभ इन कन्सर्ट जुन डेनमार्कमा भयो होइन. अनि सबै थ्रु आउट द वर्ल्ड इन युरोप, युएसए, everybody is trying to improvise on how to do these events and activations. So I think for agencies, just for clients भनौँ न, let's say अब clients लाई चाहिँ I think there are other ways also, though भनौँ न, like अब हामीले त normally for clients we have to give them numbers, right? For कुनै पनि activations or events गरोस्. So more the numbers, client is happier. त्यो part भयो. तर कस्तो भन्नाले now I think probably the focus should be on more less numbers तर targeted numbers. त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ I would say probably in home activations भने जस्तै we can more focus on door to door हैन. So I think door to door activation can be very effective in these crisis times. And अरूको पार्टमा चाहिँ probably I think to go forward we have to make a first, I think we have to prepare a plan that is COVID friendly, adhering to all the rules and regulations by the government. From client ko side ma केही requirements छ भने, so we adhere to all those requirements. Second part ma I think to convince our clients that your target group is ready. So I think there's an extra work say from an agency perspective to the government, because it is us, we are the frontliners. We go, we know their target customers, so we have to convince them that your TG is ready, so let me reach out to them, and this is how. So I have a COVID friendly plan to reach out to them. And अब त्यही लास्टमा चाहिँ it's our government, because अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा doing event activations चाहिँ it has never been normal भन्छु क्या म. So I think the biggest challenge would be to convince our government about our plans. And as Prabhat Dale भन्नुभयो, I think we all event agencies we should go forward and
try to convince the government, because last week pani I was trying to convince some of the government people for an event, and it was like back and forth. They don't know anything about events, and to convince them is, I think, अलिकति गाह्रै हुन्छ क्या हाम्रो यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ. No, exactly. Like you said at the beginning, we've been facing problems. COVID-19 आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हैन, अनि अहिले झन् अब it's going to be like a more disaster now. How are we going to convince them more? But like Prabhat said earlier, obviously you guys need to step up and then go make a team and put an effort to knock the door government को ढोकामा गएर एउटा केही न केही रिजल्ट त निकाल्नै पर्छ. र अब अर्को कुरा चाहिँ अघि फेरि त्यही हुन्छ नि, कोलाबोरेसन कुरा पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. अघि प्रणिसाजीले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ अब नारा सोरुममा स्टल हुन्छ, but we can have one stage where you can have different brands on one stage itself where people can एउटा idea मात्र हो. So but I want to ask, will companies collaborate with other company? How is it? एउटा त्यो ब्रान्ड एक्टिभेसनको लागि र इभेन्टहरुको लागि दुईटा ब्रान्ड एउटै ठाउँमा आएर काम गर्न कतिको इन्ट्रेस्टेड हुन्छ होला त? Praneshji, I would like to ask you this. I think your mic is on mute. Sorry, can you repeat? I'm sorry. No, we were talking about kind of like a hybrid events भनौँ न हैन. अब प्रणिसाजीले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो कि अब नारा शो अटो शोको एउटा एक्जाम्पल दिनुभएको थियो उहाँले हैन. अब डिफरेन्ट स्टल्सहरु हुन्छ, अब मान्छेहरु गएर डिफरेन्ट स्टलमा जानुभन्दा बरु एउटै स्टेजमा चाहिँ के अरे सबै प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ शो गर्न पायो भने एउटा एक्जिबिसनको कुरा हो. द्याट इज जस्ट एन एक्जाम्पल. तर अब एउटा ब्रान्ड अर्को ब्रान्डसँग कोलाबोरेट गर्न इन्ट्रेस्टेड हुन्छ यो समयमा? Yeah, I think that is a very good idea in terms of utilizing the budget, because as of now, like I had already mentioned, that companies will have a lower budget to spend. So definitely collaboration could be the way to go. Say two powerful brands can come together and have their own strengths utilized. I think. Should I clarify more? Yeah, no, it's okay. Pranishaji, हजुर, तपाईको के छ यसमा यो कुरामा चाहिँ? तपाईले आफ्नो एउटा एक्जाम्पल दिनु भएको थियो. राइट. अब यसमा कस्तो छ भने देयर आर बोथ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुईटै छ हैन. जस्तै अब मेबी फर एक्जाम्पल कम्पिटिटर ब्रान्डले एउटै स्टेज सेयर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन. फर एक्जाम्पल अब त्यसमा चाहिँ हामीले वी क्यान ब्रिङ समथिङ. फर एक्जाम्पल अब तपाईले स्टेजमा सबै ब्रान्डले ब्रान्डिङ गरेर सजाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन. वी क्यान जस्ट हुन्छ नि एउटा ठुलो एलइडी राख्यो, सो इच ब्रान्ड दे गेट सम टाइम आफ्नो प्रडक्ट प्रेजेन्टेसन गर्यो. सो फर द सर्टेन टाइम दे ब्रिङ देयर प्रडक्ट शोकेस. इट्स जस्ट एन एक्जाम्पल एक्चुअली. तर मेबी अब तपाईँको फर एक्जाम्पल गाडीको नै शोकेस गर्नु पर्यो भने मेबी इट वुड नट बी द्याट फिजिबल. अब गाडीलाई नै स्टेजमा ल्याएर देखाउनलाई त फिजिबल नहोला हैन. सो यो चाहिँ कस्तो भयो भने इट्स जस्ट एन एक्जाम्पल. यसमा हामीले अझै पनि एक्सप्लोर गर्ने ठाउँहरू छ, अझै पनि एक्सप्लोर गर्ने एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ त पक्कै पनि छ हैन. अनि अर्को चाहिँ मलाई कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि नो म्याटर हामी जति पनि अहिले यो डिजिटलाइजेसन भइरहेछ, वी आर मुभिङ फरवर्ड, डिजिटल भन्ने जुन एउटा कुरा भइरहेछ नि. सो मलाई कस्तो लाग्छ भने एज अ ह्युमन बिइङ हामीले त्यो जुन हामीले इन्टरेक्सनको एक्सपिरियन्स गर्छौँ नि वेन वी डु अ फिजिकल इभेन्ट, त्यो खालको इन्टरेक्सनको एक्सपिरियन्स, त्यो लेभलको रमाइलो चाहिँ अभियसली डिजिटल एक्सपो त्योबाट त आउँदैन हैन. सो इट्स नट द्याट हाम्रो समयजीले पनि भन्नुभयो, दिस इज अ टेम्पोरेरी फेज एन्ड इट्स नट गोइङ टु बी लाइक गो अन फर एभर. बिकज यदि त्यो हो भने त एज अ ब्रान्ड, एज एन एजेन्सी वी अल्सो निड टु थिङ्क कि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर गभर्मेन्टलाई गएर भनेर हुन्छ कि, or we bring some solution हाम्रो आफ्नै साइडबाट and then we just go there, present them हैन. So it's not that हामीले कम्प्लिटली यो इभेन्ट फिजिकल इभेन्ट गर्नलाई कम्प्लिटली स्किप गर्न त मिल्दैन. So we have to think of some ways so that हामीले चाहिँ साइड बाई साइड कसरी लाने
त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र फर इक्जाम्पल अब तपाईँको कतिपय मान्छेहरूले कतिपय अब सोसियल मिडियामा हामीले देख्छौँ नि दे आर मेनी पिपल दे प्रेडिक्ट लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँको 2020मा त इट्स इम्पोसिबल टु होल्ड एनी काइन्ड अफ इभेन्ट भनेर त्यो खालको प्रेडिक्सन पनि दिइरहनु भएको छ होइन बट वी नेभर नो होइन अब कहिलेसम्म हुने हो त Exactly. या इट्स लाइक वेट एन्ड वाच अनि त्यसपछि देयर विल बी समवन हु डज इट फर्स्ट Well said. Like, I want to like move on to हाम्रो प्रणेश जी के अरे अघि तपाईँसँग खासै राम्रो कन्भर्सेसन हुन सकिरहेको थिएन बिकज लाइक त्यो अलिकति कनेक्सन प्रब्लमले गर्दा अघि यु वर टकिङ अबाउट लाइक हुन्छ नि अब अहिले पनि स्टिल दाबुर नेपालले के अरे आफ्नो प्रोडक्सन कन्टिन्यू गरिरहेको छ स्पेसली सेनिटाइजर क्रिएट गरिरहेको छ अहिले जुन चाहिँ हिसाबमा यो कोभिड-19 यो भाइरसको सिचुएसनलाई अलिकति निर्मूल पार्ने काम पनि भइरहेको छ अहिले अनि यसको प्रोडक्सन त भइहाल्यो अब यसको डिस्ट्रिब्युसनल स्ट्राटेजी चाहिँ कसरी बनाइरहेको छ तपाईहरुले Okay. So first of all, people are more aware because of these times that you have to sanitize your hands. So it's so that product at itself has a pull demand. Okay? So instead of the company pushing the product, there is a pull demand from the consumers. So it is 1.1 easier for us to distribute, as in consumers will go to the market and or go online seeking for the product. Right. So coming to the distribution point, we have all our stockists open. They have been supporting us in these tough times, and we are so one is the normal distribution that we have, the strong distribution network that we have. The stockists are procuring the product and distributing it to the market, whichever outlets are open. Right, that is one. The other source is the e-commerce. So like I said, we have been tying up with 20 plus e-com websites who are distributing our products. Right? So these are the few strategies that we have come up with. And talking about e-commerce, I would just like to give you numbers so that to express how e-commerce is booming as of now. So before pre-COVID, the e-commerce was running at a 300% growth. Right, this was some of the data that was available and provided from external sources. So prior to COVID, it was already running at a 300% growth. Right, as of now, it is about 500 plus as per my internal data. Because why would I say is that all the sales that happened, all the product sales of Dabur Nepal that happened in the last year, the total sales is making oily that total amount say that is 100. Total year core sales was 100 through e-commerce. Now that 100 is being managed in 1 month. So that is how e-commerce is booming for us. So that is how we are providing the products to the market. And again, yes, because of the pull demand, it is much more easier for us to market the product. All right. So what sort of activation can be planned our aileko situation and or like post this pandemic? Pranesh. Okay, what kind of activations? So like I mentioned, we need to rethink the strategies of brand activation, right? So point one, right? Point one of brand activation is in-store events. So replace in-store events with in-home experiences, right? So it could mean, I think one idea that comes on top of my mind is because we are creating new products every week, right? To address to the consumers' wants also, to achieve a certain percentage of a budget. So one example that I could see is going along with in-home experiences, the sampling, right? So we go, for example, any new product, say sanitizer is made, and then you go to in-home experience, have some kind of a gamification tactic, not just hand out the product and say, here, try out my product. No, because that we could do before this pre-COVID, we could do such kind of activations, go out and do sampling. We have been doing that, but now since the engagement with the consumers is not happening anywhere else, right? So why not combine this both? So say for example, I take a sanitizer to a product to a consumer and say, here, this is the new product that has been coming up, and then you have some kind of activation in sense, question and answers, or say
any kind of game. So make them solve inside the product. You can put a puzzle, and then so see, the puzzle will not help you enhance the brand image, but it will engage the consumers in something because अहिले सबैजना घरमा बसेर they want to do something, they want to learn something, so and they have the time. So I think this kind of in-home experiences with the gamification tactic will be one way to go ahead. See, why I'm saying this is why I think this is point number one for me is because this utilizes less budget, right? So for the clients as of now is the whole thing is budget that we have not been able to utilize. So even in media, if you see, there are less companies spending on TVs, print media or FM, right? But nevertheless, definitely we have to engage. So this is one of the tactics that I could come up with. Other is so this is a physical interaction that is there. Now the digital aspect, everyone knows that you can have experiential digital campaigns where they can be contests run, they can be quizzes, they can be so many types of interaction can be done through digital. So physically that was one. Digitally there are many. So digitally I think I would like others to address it. All right. So Prabhat, I also want to add something यही कुरामा चाहिँ. So Prabhat, thanks. Yeah, it seems like digital marketing has come as a blessing. COVID आउँछ भनेर पहिले थाहा थियो के हो थाहा छैन है, but it's booming everywhere. Fine, because it's मैले अघि नै भने नयाँ टाइम सँगसँगै नयाँ चिज आउनु स्वाभाविक हो, तर यसलाई कसरी कोप गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर जस्तो कुरामा मैले अघि नै पनि भने अफ कोर्स अहिले जस्तो मै पनि आइम लाइक टु अ लेभल डिजिटली बेस्ड छु, हेरिरहेको छु फाइन प्यान कतिमा पाइन्छ होइन, के प्रडक्टहरू कहाँ आएछ सबै डिजिटली मेरो मोबाइलमा आइरहेछ होइन. इट इज कमिङ डेफिनेटली, यसले एकदमै राम्रो गरिरहेछ, सबै चिज गरिरहेछ होइन. सो त्यसैले गर्दाखेरि मार्केटिङ प्रडक्टलाई घर घरसम्म लगेर दिने चिजहरू यो आफ्नो ठाउँमा छ. फेरि यसको चाहिँ त्यही होइन पनिसाजीले भने जस्तै मेरिट डिमेरिट छ भने जस्तै अब मैले त्यहाँ एउटा लुगा देखेँ, अब त्यो लुगा मलाई नछोइकनु भएन, ह्याभ टु टच द्याट लुगा, फिल द मटेरियल होइन, मात्र हेरेर हुँदैन. त्यो पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा के कलर आउँछ, बत्ती बालेर खिच्यायो कि घाममै खिच्यायो कि सो त्यो फिजिकल्ली हेर्नुपर्ने एउटा निड पनि छ. बट लार्जर एक्सटेन्ट डेफिनेटली अहिले आइरहेको चिजलाई यसलाई नकार्न सकिँदैन. लाइक पनि सेड या देयर स्ट्राटेजिज आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड दे आर सो लकी आई वुड से द्याट. अब डाबर नेपाल यति छ कि द्याट नाउ देव गट लाइक सेनिटाइजर होइन. मसँग त छैन, म त इभेन्ट गरेर खाने हो, मसँग सेनिटाइजर निकाल्ने पनि छैन. तर होइन कसरी सोच्ने भन्दाखेरि एउटा यो सोचको चाहिँ एउटा कम आउट हो. जस्तो डाबर नेपालले सोचेको भेरी स्मार्ट डिसिजन टु कम आउट विथ द सेनिटाइजर इन बक्समा अहिले सबैले चाहिएको बेलामा. सो लाइक सामान अस्ति लकडाउन भन्दा अगाडि झन्डै 1 करोडको सामान आयो, नयाँ मेरो डिजिटल स्क्रिनहरू आयो, डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरू जुन आजसम्म नेपालमा आएको छ, जुन चाहिँ युज गर्थेँ. किनभने मेरो कम्पनीसँग चाहिँ अब म इभेन्ट कम्पनी एउटै मोरलेस मात्र होला जोसँग चाहिँ यो सबै इक्विपमेन्टहरू आफ्नै छ, साउन्ड लाइट, यो एलइडी स्क्रिन, यो सबै नयाँ नयाँ जो पनि टेक्नोलोजीहरू छ, यो सबै चिजहरू म कहाँ इन हाउसै छ, बिकज आई डु नट हायर फ्रम अदर्स. सो त्यसले गर्दा मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले पनि मलाई अब स्थिति कस्तो भयो भने अब के गर्ने भन्ने सोचेर चाहिँ हामी बस्यो. वाट वी डिसाइडेड अब त्यो ल्याएको सामान चाहिँ रेन्टलमा पठाउनु भन्दा हामी अब त्यसलाई बेच्ने भन्ने छैन. अहिले अब रेन्टको कसले लिएर जाने होइन. कहाँ मेरो ब्रान्ड न्यू स्क्रिनहरू आएको छ, मैले भने झन्डै 1 करोड रुपियाँको चाहिँ सामान आएको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि किनभने यस्तो बेलामा हाम्रो दिमागले खेलेर केही न केही वे आउट चाहिँ निकाल्न पाउनुपर्छ र पार्यो पनि होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबबाट डिजिटल्ली चाहिँ definitely like Pranit said, that will also there are ways to reach out. Like he said, there might be many ways from the digital part चाहिँ reach out गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ. इमेजिन गरौँ मैले भने यो अब म त इभेन्टकै कुरा गर्छु होइन. जस्तो फर इक्जाम्पल यही वेबिनार पनि सेमिनार भइदिए कति रमाइलो हुन्थ्यो होइन. अफसोस मानिलियो यो वेबिनारमा म एक्लै चिया खाइरहेको छु, सो रुड, अफर गर्ने
यसो नत्र भइदियो अब रेमन चिया खाने अथवा बियर खाने whatever, you know, I mean, त्यसैले किनभने यो खालको चिजको पनि आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै उ छ। सो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिज आउने बित्तिकै त्यो चिज चाहिँ गलत थियो अथवा त्यो हुँदैन, त्यो काम आने भन्ने हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो मलाई त्यहाँ दुईटा ऊ आएको थियो, म क्विकली त्यसलाई एड्रेस गरिदिउँ जस्तो लाग्यो। एकजना मुक्ति थापाजीले मेरो इमेल आइडी माग्नु भएको छ, सरी म त्यो उहाँले। मुक्तिजी मेरो इमेल आइडी एकदम सजिलो छ, मेरो पुरा नाम PRABHATRIMAL1@gmail.com। मेबी यदि कसरी त्यो हेर्न भएको छ भने त्यहाँ हेल्प गरिदिनुहोस्, मेरो इमेल आइडी तपाईँहरूसँग पनि छ राख्नलाई। अनि अर्को अभिषेक दङ्गलजीको उहाँको क्वेसन थियो, न्यू नर्मलमा स्कुलको इभेन्टहरू कसरी कन्डक्ट गर्न सकिन्छ भनेर। उहाँले सायद मिस गर्नुभयो जस्तो लाग्यो, जस्तो अघि नै मैले सजेस्टिभ म्यानरमा मात्रै है, सजेस्टिभ म्यानरमा चाहिँ डाबरले गरिरहेको त्यस्तो राम्रो इभेन्ट रियल स्कुल अफ नेपाललाई कसरी कन्डक्ट गर्ने, स्कुल लेभलको इभेन्टहरूलाई चाहिँ सबै हेल्थको चाहिँ सेफ्टीलाई लिएर सबै चिजलाई लिएर चाहिँ इभेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई अहिले डिटेलमा त भन्न सकिँदैन यहाँ, तर देयर इज अ वे आउट, देयर इज अलवेज अ वे आउट। जस्तोसुकै सिचुएसनमा पनि देयर इज अ वे आउट होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ, त्यसमा कुनै डाउटै भएन। त्यसले गर्दाखेरि that's it, I like. Definitely दाइ हुन्छ नि, I totally agree with you. अब yeah, virtual events, यो अब online marketing is there, event has to be there. The people to people connection हुनै पर्छ हैन, the face to face connection हुनै पर्छ. And I see like virtual events hosting a show on a webcam. Yeah. The जोश कहाँ आउँछ त्यो? Exactly. You know, quite time मेरो, quite suit मेरो, you know. But what I want to add on is like this virtual like events, this thing can like enhance like your opportunity चाहिँ हुन्छ नि, त्यो लाइभ इभेन्ट्स लाई इन्हान्स गर्नलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। सो अहिलेको कुरालाई चाहिँ हामी एउटा आत्मसात लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने आई फिल लाइक द्याट। यो एउटा क्वेसन छ, अब चाहिँ लेट्स गो क्वेसन एन्सर। वी अलरेडी बिन लाइक it's already been more than an hour. एउटा क्वेसन चाहिँ समीरलाई सोध्न गएको छु। ब्रिजेन जोशीजीले चाहिँ पढाउनु भएको छ। And he writes like monsoon is around the corner, which will push the activation further. यो चाहिँ इभेन्टमा जहिले पनि प्रब्लमै हुन्थ्यो, मनसुन चाहिँ जहिले पनि एउटा अफ मन्थ्स हुन्छ नि, एउटा चाहिँ अफ सिजनको रूपमा लिइन्थ्यो हैन यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको लागि। सो व्हाट शुड कम्पनीज बी थिंकिङ, के छ त यसमा विचार तपाईको? Okay, so firstly thank you Brizen for listening us. As Raymond said, monsoon चाहिँ normally मनसुनमा चाहिँ सधैँ बिङ एन एक्टिभेसन एजेन्सी चाहिँ मनसुनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर पनि मनसुनमा चाहिँ यु डोन्ट सी मोर अफ एक्टिभेसन्स ह्यापनिङ ड्युरिङ मनसुन सिजन होइन। तर अब ह्याभिङ सेड द्याट, अब मनसुन्समा चाहिँ द्याट्स वाट वी ट्राई टु डु इज वी ट्राई टु मेक इट मोर इन्डोर रादर देन आउटडोर होइन, सकेसम्म। बिकज वेन वी गो टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ नेपाल, मोस्ट अफ द रिमोट एरियाज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ वी ट्राई टु मेक इट मोर इन्डोर, आउटडोर बेसली बिकज वन्स इट स्टार्ट्स रेनिङ मान्छेहरू जम्मा हुँदैन। सो विल नट मिट आवर केपिआइज, त्यो भइहाल्छ त्यो पार्ट भयो। सो आई थिङ्क सकेसम्म मनसुनमा इन्डोर बेस्ड एक्टिभेसन नै गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। सो द्याट्स वाट कम्पनी शुड बी थिङ्किङ। त्यो पार्ट भयो। अब के अघि समय फेरि सेम क्वेसन लाइक हुन्छ नि, अब इभेन एजेन्सीहरूले चाहिँ आर दे विलिङ टु एक्सप्लोर, तिमीले अघि कुरा पनि गरिरहेको थियौ होइन, अघि भर्खर भनिरहेको थियो भर्चुअल इभेन्ट्सहरूको लाइक नियर फ्युचरमा चाहिँ अब अहिले बाहिरतिरहरू पनि अब इन्टरनेसनली आइम स्योर लाइक यु बिन लाइक सिइङ देयर आर लाइक लट अफ भर्चुअल इभेन्ट्स ह्यापनिङ अराउन्ड। I'm not been following it that much, so I don't know is it being successful or not. But you also you also said there was this one drive-in concert भएको थियो, अनि जर्मनीमा पनि एउटा चाहिँ अब drive-in पार्टी भएको थियो हैन, अब DJ सेसन भएको थियो, अब events like that अब यहाँ नेपाल कन्टेक्स्टमा how feasible it is? Okay, नेपालमा फिजिबल छ, सब्जेक्ट टु गभर्मेन्ट पर्मिसन। कुरा आउँछ त्यही। सो होइन, बेसिकली वाट वी आर ट्राइङ टु डु राइट नाउ इज हामीले चाहिँ टुमोरो इफ समबडी ह्यापन्स टु डु अ
भर्चुअल कन्सर्टै भनौँ न इन नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले भर्चुअल कन्सर्ट त गर्ने लाइक अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दा लाइक देयर आर आर्टिस्ट हु आर पर्फर्मिङ फ्रम होम होइन घरबाटै पर्फर्म गरेर अब विभिन्न यो सोसियल मिडियामा दे कम अपियर लाइभ इन डिफ्रेन्ट पेजेस होइन त्यो पार्ट भइहाल्यो अब त्यसको चाम कति छ भन्ने अर्को पार्ट भयो होइन त्यो छँदैछ अब सो द होल आइडिया अफ भर्चुअल कन्सर्ट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति त्यो एउटा लाइभको जुन फिल आउँछ नि त्यो एलिमेन्टलाई पनि चाहिँ इफ यु आर डुइङ अ भर्चुअल कन्सर्ट यु सुड अल्सो यु सुड अल्सो ह्याभ द्याट इन यर माइन्ड कि त्यो लाइभ जस्तो हामी इफ यु पे अ टिकट एन्ड गो टु वाच अ कन्सर्ट भन्दाखेरि त्यो एउटा लाइभमा तिमीलाई एउटा त्यो एड्रेनालिन आउँछ नि त्यो भर्चुअल कन्सर्टमा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क विल बी मच मोर बेटर I think there are many agencies right now. I think in Nepal also who are trying to do this. Again, everything comes down to government permission. But like, what about like people? About you've been working with Nepali crowd. So, what do you think about it, Roday? I'm sure like you also want to talk on this as well. So basically, I think so. The body Samir was about to say something. Yeah, Samir. Yeah. I think मलाई चाहिँ अब यो केही अब यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ आई थिङ्क वान सुड कम अप विथ कन्सेप्ट लाइक दिस भर्चुअल कन्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि बिकज इट्स नट ओन्ली अस बिङ इन द पिक्चर अब किनभने हाम्रो त इन्डस्ट्रीसँग देयर आर सो मेनी अदर partners and other who are associated in like we are associated with artists, we are associated with our event partners, we have a sound system देखि लिएर stage देखि लिएर we have so many people on the way, you know, event choreographer so everybody is there. अब यो हामीले त्यही हो, if we can pull it together saying I think this would be best as of now. It opens a gateway for our friends, for our partners to do it furthermore as long as this pandemic will last. To uplift the event brand activation and event industries यो गर्न चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई. Definitely. Roday? Oh yeah, very quickly. के छ भनेदेखि अब सँगै जानुपर्छ, सबै चिज गर्नुपर्छ भन्ने छँदैछ. जस्तो फर इक्जाम्पल मानिलिउँ, जस्तो अस्ति यो के लकडाउन स्टार्ट हुनु अगाडि चाहिँ जस्तो मैले भने करिबन त्यत्रो पैसा लगाएर मैले चाहिँ सामानहरू मगाएँ. अब म चाहिँ के भन्छु भने ओके भोलि चाहिँ के गरी चाहिँ अब यस्तै खालको चाहिँ डिजिटल इभेन्टहरू गर्नु पर्यो भने what we need first is we need lot of technical stuff. त्यसपछि आएर चाहिँ सफ्टवेयर्सहरू यो चिजहरू चाहियो हैन, which again coming to the cost हैन. र त्यो चिज गर्नलाई अहिले अमेरिका यस्तो चाहिँ डिजिटल यस्तो गरिरहेछ, जर्मनमा यस्तो गरिरहेछ भनेर भन्नलाई सजिलो छ. ल म रेडी सामानहरू किन्नलाई, तर मेरो क्लाइन्ट रेडी छ त्यो पैसा तिर्नलाई. क्लाइन्ट कहाँ गएपछि पैसै आउँछ अनि त्यो पैसा आएपछि हैन यस्तो हो यति पैसा तिर्छ भनेदेखि ओहो भने यो त साह्रै महँगो भयो भन्ने कुरा आउँछ. त्यसैले म अहिले तात्काल इन्भेस्ट गर्नेवाला छैन, म डिजिटल इभेन्ट गर्नेवाला छैन. म त्यत्रो पैसा 1 करोड रुपियाँ मेरो अहिले त्यतिकै पनि फसिरहेछ भने तर म रेडी मैले अघि नै भने तर म रेडी, मलाई चाहिन्छ. तर के भने भोलिको दिनमा त्यस्तो क्लाइन्टहरूले पोजिटिभली यो सब चिजलाई हेरिदिने क्लाइन्टहरू भेटाएँ भने आई बी भेरी ह्याप्पी. र उहाँहरू हुनुहुन्छ पनि होला थाहा छैन. तर अहिलेको आस्क मी टु इन्भेस्ट अनदर करोड द्याट नो त्यो 1 करोड रुपियाँ के अरे म चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर महिनाको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बरु चाहिँ ब्याज खाएर घर परिवार चलाउँछु हैन. जस्तो प्रणिसीले भनिरहँदाखेरि जस्तो सेल्स डाउन छ, यो डाउन छ यो सबै चिज डाउन छ. हामी सबैको सबै चिज डाउन छ, इन्भेस्टमेन्ट डाउन होला हैन. अब अरू एजेन्सीको गाह्रो डाबरको चाहिँ डेफिनेटली सेल्स डाउन भएको छ, सबै चिज भएको छ. त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैले अब डिजिटली जे भइरहेछ आई नो इट्स ग्रोइङ, इट शुड ग्रो. त्यो मार्केटिङ आफ्नो साइडमा छँदैछ, इभेन्टको साइडमा. अनि इमेजिन
Bundesliga start भयो without any spectators in the stadium. What the players said. That imagine, खाली stadium में football खेलिरहेछ. How much you're going to enjoy? Huh? Yeah, definitely. बसेर चाहिँ रेमन्डको चाहिँ आर्थिकमा बसेर कन्सर्ट दिइरहेछ, म घरमा बसेर ताली बजाइरहेको छु, नाचिरहेको छु, के रमाइलो भयो हैन? सो त्यसैले प्रिकसन लिएर अगाडि बढ्नै पर्छ. मेरो भनाइ के भने नो भन्दा पनि मेरो रिक्वेस्ट द क्लाइन्ट अब कतिजना मेरो क्लाइन्टहरुले पनि हेर्नु भयो होला, म उहाँले सम्पूर्ण क्लाइन्टहरुलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले पनि हामीले पनि एकअर्कालाई बुझेर एकअर्काको समस्यालाई बुझेर लेट्स गो टुगेदर सो दैट भोलिको दिनमा, किनभने आखिरी अल्टिमेटली जतिसुकै जेसुकै भने पनि डिजिटल प्लेटफर्म पनि हामीलाई चाहिन्छ, यो फिजिकल प्लेटफर्म्सहरु पनि चाहिन्छ. वी नीड एभ्रीथिङ एन्ड यु नो सबै चिज चाहिने भएको हुनाले त्यसरी मिलेर जाउँ, त्यसको लागि वे आउट खोजौँ, बोलाउनुस् तपाईको आफ्नो एजेन्सी इभेन्टहरु जो छ सबैजना ग्यादर भएर आफै चाहिँ वेबिनार गर्नुस्, अर्को यसरी चाहिँ भर्चुअल कुराहरु गर्नुस्. Let's come out with the way, you know. I mean, so त्यो नगरिकन उपाय नै छैन. मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यही नै हो. That's what I would like to say. All right. As a company, I would like to ask Pranesh, Agi, you guys were, like you said, you guys were more focused on digital marketing. Obviously, you know, you have हाम्रो previous marketing को पनि दिमागमा त राखेको छु, but like अहिलेको condition plus अब the way it's going globally, जुन चाहिँ यो internet, यो social media, यो internet marketing जुन चाहिँ boom भइरहेको छ, you guys like trying to spend more on that. अब saying that, अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हुन्छ नि, अब जुन चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं अघि, to help each other, to support each other, companies will be upfront for the events like this, what somebody just said. त्यसमा चाहिँ प्रणेशको के छ, as a like हुन्छ नि Dabur Nepal, I'm asking you this question. Pranesh, your mic mute sir फेरि. So we should also keep in mind the country that we live in. We are in a country that technologically we are not very advanced that ways. So they are because of that there is a hindrance in such activities, right? So events or from the client side you wanted to hear, we are definitely open to events, right, during the later half of say Q3, Q4. But it will be subject to again I'm repeating it a lot, but that is what we look at first, right? It's subject to the budget, right? It's subject to the budget, and also we are hoping that you know the market as and when. So hamro ke cha bhane Dabur Nepal, if I like to address something, is that Dabur Nepal's 70% of the sales is juice, right? Out of that 70% is the portion pack. That is the small packs, right? So now, due to the lockdown, there are not much movement in the market. So the small packs are not being sold as much as we expected. The liter packs, however, people have been taking them home, and we have been maintaining at least about 50% achievement in the liter packs. But the 200 ml, the portion pack, which is the bread and butter for us, that is not happening for us, right? So what we feel is once the lockdown gets once the economy gets opened and there is movement, then definitely the portion pack sales will increase, which will help us spend more in such activations or events. But nevertheless, what I feel is say we used to do 10 number of events per year. Now we would be subjected to do 2 events in a small scale. That too, right? I think that would be the way forward until some miracle happens and the economy starts booming again. So yeah, that is my point. So Pranisha ji, इसमें तुम्हारे को किस तरह बनाए? So
मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने there are some kind of events which has to be done physically. For example, जुन हामीले कन्सर्टको कुरा गर्यौं हैन, it's no fun. For example, if I'm watching something virtually and I'm just alone here, I'm just singing, dancing, doing cheers to myself, it's no fun. However, on the other hand, we should also realize that there are opportunity for different sectors. For example, education sector, or for example, technology sectors, which can go virtual. I would just like to share an example. Kasto bhandakeri 2017 ma, when I was working associated with 𝐾𝐈 Media Group, so 𝐾𝐈बाट चाहिँ what we did was we launched a virtual education expo. So it was the first one हैन. अहिलेसम्म virtually हामीले कुनै पनि expo गरेको पनि छैन र 2017 मा we were like very much ahead of the time. अनि त्यो टाइममा हामीले के गरेका थियौ भने तपाईको virtually नै we created a website. त्यसपछि तपाईको virtually नै हुन्छ नि स्टलहरु राखेको थियो हैन. सो त्यो virtual education expo किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ it was catered especially तपाईको young audienceहरुलाई हामीले cater गरेको थियो हैन, who are looking for further study, future मा गएर कता पढ्ने, कुन कलेज पढ्ने, all of those things. अनि त्यो खालको audience they were already engaging from digital platform. अनि त्यसपछि त्यो खालको इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने we got a very good number of views wise, reach wise चाहिँ तपाईको कस्तो भयो भने that education expo, virtual education expo ले चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट भएको थियो के. तर सिमिलरली त्यो एउटा virtual इभेन्ट सक्सेस भए पनि हामी सेम काइन्ड अफ इभेन्ट मेबी अब त्यो खालको इभेन्ट इफ वी डु फर एक्जाम्पल नाडाको लागि अथवा अरु कुनैको लागि गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, मेबी त्यो फिजिबल भएन. किनकि whenever you are investing a lot of money to buy certain product, for example उहाँले अघि के पनि भन्नुभएको थियो भने प्रभातजीले when we are buying some kind of clothes. So अब अहिले हाम्रो ह्युमन निड कस्तो छ त, we are very reluctant नि त. If you are buying something expensive, we want to try it, we want to experience it, how does it feel, fabric कस्तो छ, material कस्तो छ. So यो भनेको चाहिँ कस्तो सिनेरियो हो भने there are sectors which can go virtual, which can immediately transfer through a virtual platform. र त्यहाँ यस्तो पनि ब्रान्डहरु छ कि जसलाई चाहिँ मेबी इट्स नट द राइट टाइम, मेबी बिस्तारी चाहिँ दे क्यान मुभ फरवर्ड. सो त्यो दुईटा लाइनमा नै म चाहिँ अलिकति यो डिजिटल पट्टि नै थोरै इन्क्लाइन्ड हुन्छु कि किन हो. तर अब त्यही अब आयो कुरा फेरि हुन्छ नि, अहिले तपाईँ भन्नुभयो एक्सपो गर्नुभयो, लास्टमा आउँछ त एनी कम्पनी सेल्सकै कुरा आउँछ नि त हैन. सो अब मेन अब जुन चाहिँ आउटडोर इभेन्ट गरिन्छ र तपाईहरुले भर्चुअल इभेन्ट गर्नुभयो, अब यसमा असर नम्बर्समा कतिको हुन्छ त नि? तपाईको कस्तो भयो भन्दाखेरि when we are doing anything digitally, अब हामीले चाहिँ त्यसमा हाम्रो कन्भर्जन नै डिफरेन्ट हुन्छ. सो द कन्भर्जन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेबी कन्भर्जन इन टर्म्स अफ तपाईको पर्टिकुलर स्टलको कति इम्प्रेसन भयो, कतिजना मान्छेले चाहिँ तपाईको त्यो भर्चुअल स्टलमा गएर फर एक्जाम्पल इफ आई एम कलेज, फर एक्जाम्पल म एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टको भर्चुअल छ भने, एक्सपो छ भने मैले त्यहाँको प्रडक्टहरु के छ भनेर कतिजनाले हेर्यो, कतिजनाले रेजिस्टर गर्यो. फर एक्जाम्पल उनीहरुको नेक्स्ट फल अफ हुन्छ नि ट्राइमेस्टर सेमेस्टर सुरु हुन लाग्छ भने कतिजनाले फर्म फिल अप गर्यो. सो हाम्रो कन्भर्सन चाहिँ बेसिकली त्यो वेमा थियो. इट वाज नट कि कतिजनाले बाई गर्यो भन्दा पनि लिड्स कति जेनेरेट भयो र पर्टिकुलर रिच इम्प्रेसन कुन वेमा भयो, मान्छेहरु कुन वेमा इन्गेज भयो. र अर्को मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ उनीहरु कसरी हुन्छ नि त्यो प्लेटफर्ममा इन्गेज भयो. फर एक्जाम्पल तपाईको अर्को बेनिफिट चाहिँ कस्तो पनि थियो भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ टाइमको कन्स्ट्रेन्ट पनि भएन, प्लेसको कन्स्ट्रेन्ट पनि भएन. फर एक्जाम्पल इफ आई एम अ स्टुडेन्ट, मैले चाहिँ त्यो एनी टाइम त्यो एक्सपो त हेर्न मिल्यो नि त. फर एक्जाम्पल लेट एट नाइट आई जस्ट डिसाइडेड आई वान्ट टु डु सम रिसर्च फर माई फर्दर स्टडी. सो म जस्ट गएँ, लगइन गरेँ, आई चेक्ड, मलाई कुनै प्लेटफर्म राम्रो लाग्यो, आई जस्ट गिभ देम माई एड्रेस एट द. अनि कस्तो भयो भन्दा पछि गएर मेबी अब उताबाट मलाई सेल्स कल आयो और थिङ्स लाइक द्याट. यो चाहिँ तपाईको हामीले मात्रै नभएर आई थिङ्क रिसेन्टली तपाईको फुड मान्डुले पनि गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई. मैले एकदमै फलो चाहिँ गरेको थिइनँ, बट आई थिङ्क दे डिड सम काइन्ड अफ भर्चुअल फुड एक्सपो पनि गर्नु भएको थियो. तर नट स्योर उहाँको रिजल्ट कस्तो आयो भनेर. सो सिमिलर सेक्टर छ जसले चाहिँ यो
कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छ र सिमिलर सेक्टर छ जसलाई चाहिँ अझै पनि मेबी इट्स नट द राइट टाइम. सो मलाई के जस्तो लाग्छ भने एज अ अब हामीले एजेन्सीसँग पनि अहिले लाइभ कुरा गरिरहेको बेलामा मेबी हाउ अबाउट मेबी इन कमिङ मेबी इन नियर फ्युचर होइन हामीले यो प्लेटफर्मलाई पनि त एक्सप्लोर गर्न मिल्यो नि त बिकज यहाँ त हामीसँग रिसोर्स छैन. कसले चाहिँ अब इफ वी वान्ट टु डु अ भर्चुअल इभेन्ट हामी कसकोमा जाने त वी डोन्ट ह्याभ एनी एक्सपिरियन्स्ड डिजिटल भर्चुअल एक्सपो कम्पनीहरू त छैन. सो आई थिङ्क देयर आर अपर्च्युनिटिज. सो हुन्छ नि हामीले त्यो गर्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै धेरै छ. So के अरे Pranesh also wants to add on something on this? Yeah. So okay. We have like very limited time, so I want you guys. I'll just make 2-3 points. So I think the way definitely we being social beings, we would like to have the physical interaction, and like you all said, the say a concert would be more enjoyed if it is physically. So so I just have few thoughts on that. Say, okay, definitely, like I said, we being social beings, we need that kind of physical interaction. So maybe the agencies and us together, what we can do is first, which is very obvious, is safety and security of the people. Say social distancing and all that is measured, is taken care of. But we should also map the consumer's journey, in the sense, in these past 3 months, what has he been doing? Is he willing to go out? If he's willing to go out, what is the time frame that he's willing to go out? How enticing the event should be for him to move out of the house or interact with a huge number of groups. And also we have to create a new normal, in the sense, the agencies and the companies like us, we need to create the new normal, as in, these are the guidelines that we need to follow, or these are the insights that we need to gather before doing any events. So I think that while doing this, activations and events can come to life after post-COVID. So thank you. All right. We have like a very limited time, and one more question to go there, which is already appeared on the screen. Now I'll do my closing, because I think it's a very healthy discussion that we have. All the ideas which is pretty interesting. Digital marketing, a good time you need. So त्यसैले र अब यो सबै discussion गरिसकेपछि I would like to highlight एक दुईवटा कुरा, and then I would like to do the closing. अब प्लेटफर्म ले गर्दाखेरि हदसम्म सबै हुन सक्छ, तर अब मैले चाहिँ अब अहिलेलाई देखाए चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सोच्नुपर्ने, what I feel, अब फिजिकल इभेन्टहरु जसले चाहिँ ब्रान्डलाई पनि आफ्नो एकलको चाहिँ लेआउट दिन्छ हैन, प्रमोसन गर्न दिन्छ, त्यसको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने हैन। र अल्टिमेटली अब म के भन्छु भने, अब फिजिकल इभेन्ट सेल्फिश हैन, इभेन्ट म्यानेजर, physical event is organic. It's an organic thing. So now here, everybody's like going organic. Khana pani organic, yeah, dal pani organic, bhat pani organic, burger pani organic. So पहिला organic चाहिए. Organic भने के भन्नु? वास्तवमा त्यो काठमाडौँमा पुरानो त्यो यहाँ काठमाडौँमा पाइने काउली, जसलाई organic भनेको सबैलाई थाहा छ हैन, त्यो गान्टे मुला, त्यो कोकोनाको तेल होला. So organic भनेको हामीले अहिले there are few things which will never change, and physical is one of those. It will never change, no matter how much digital we are talking about. So that's why I would like to conclude saying that, we as a human being, we know there are options for, let's say, artificial insemination, test tube babies, but we are still having babies, in a very organic way. We still before that, right? So this is a few things will not change. The only thing, situation, yes, we need to work out hand in hand together with our, so that we can have a better tomorrow, where parallelly digital marketing pani सँगसँगै जाओस्, इभेन्टहरु पनि सँगसँगै जाओस्, so that we could enjoy a very large picture. So अहिलेको बेलामा हामीले तुरुन्तै यताउता जाने भन्दा पनि सबै चिजलाई parallelly सोच्दै जाउँ. I think that should help all of us together for a long run. That's it. Yeah, thank you. Definitely. So there's one last question I want to ask. एउटा question आइरहेको छ हाम्रो हैन यहाँ कमेन्टमा. How do you think door to door is possible? किन अघि कुरा पनि भएको थियो हैन, अब question you can see it on the screen as well. In the situation where people do not want anyone to visit their houses. Samir, would you like to add something on this?
Sure. अहिलेको सिचुएसनमा आई थिङ्क डोर टु डोर स्टिल च्यालेन्जिङ नै छ तर ह्याभिङ सेड द्याट आई डोन्ट थिङ्क सो इट इज नट पोसिबल अब नर्मली अहिलेको केसमा पिपल आर सेफ वेन दे आर इनसाइड होम होइन दे डोन्ट वान्ट टु इट्स रादर देन गोइङ देमसेल्स गोइङ आउट एन्ड गेटिङ एक्सपोज टु all sorts of things. It's better they stay at home. Then I think it will be rather easy banuna for them people to come to their house. Praneshले भने जस्तै it's also in part of example of door to door नै हो in home experience जुन दिने भनेको थियो नि अनि because if let's say if I send a person tomorrow हैन carrying a let's say अब डाबरको कुनै प्रोडक्ट लिएर मैले कोही मान्छेलाई घरमा पठाएँ भने चाहिँ that is more controlled environment जस्तो लाग्छ क्या that we can control हैन अब obviously we have to win the confidence first त्यो confidence win गर्नलाई चाहिँ अब you have to show that all measures all the safety measures are taken considered हैन consider गरेछ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड प्रपर आइडी कार्ड अहिले त त्यो आइडी कार्डमा पनि त्यो भाइरस हटाउने खालको आइडी कार्डहरू पनि पाउँछ होइन आइडी गऱ्यो भने त्यो भाइरसहरू छेउमा आउँदैन त्यो N1H1 भाइरसहरू सबै हराउँछ सो त्यही हो बेसिकली आई थिङ्क रादर देन पिपल गोइङ आउट अफ होम भन्दाखेरि पनि इट्स अलवेज सेफ टु वेलकम अ सेफ पिपल एट देयर डोर भनौँ न त्यो चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई So definitely. Yeah. So I think door to door is possible. I think अहिलेको केसमा चाहिँ I think following the major precautions and yeah. No, I mean in two lines. You know, if I have to say, I would just like to remember the lines from the Dire Straits song where it says, "There should be sunshine after rain. There should be laughter after pain." So let's be definitely. Very fast. Of course, we need to work on strategies for tomorrow. What if Corona stays forever? Think of, try to live with Corona. Exactly. That's what this discussion is all about, right? You don't know, is it going to end soon or not? It's already been 3 months. We're still going to be like for a year or 2. So we have to move on. We have to come out. We have to work. So that means we have to live with it. So to live with it, we have to follow the major precautions that we can. It's a fun factor and also a serious factor, right? The coronavirus, it's less than 1 gram. Imagine if we have 1 kilo. It's an atomic bomb. Thank you. Yeah, definitely. Thank you so much. So, Samir, thank you so much, Pradesh. Thank you so much, Pranish and Pranisha. Now, let's do a conclusion. If you like to say anything, let's conclude this. So, Pranish, you can start with it. Okay. So my conclusion would be that yes, even the clients want to go ahead with brand activations and events at this time. Which is mainly because the brand stays in the top of mind of the consumers, and once the lockdown opens or in the future, that brand stays there, and that brand has been there during the tough times, definitely. But also looking at the precautionary measures and the size of the audience, there needs to be plans like few recited by me. I think that is all. I have expressed all my concerns. Thank you. Pranisha? I think आजको यो सेसनको टेक अवेमा चाहिँ what I feel is that I totally agree. हामीले जे कुरा पनि यहाँ डिस्कस गऱ्यौँ होइन, it's not that this is the end. Maybe this is just a beginning to something better, right? Because कस्तो हुन्छ भने every adversity it brings some radical changes in our society, and it's important to have certain things going on, even though it's negative or even though it's positive. So कस्तो भन्दाखेरि on a positive side, let's be open. So brand we need to be open to accept ideas, any kind of ideas that could have positive impact
to brand in terms of in terms of sales or in terms of awareness or anything it could be. So eventहरु गर्दाखेरि पनि let's hope that governmentले चाहिँ especially if anyone wants to have or organize any kind of event, त्यसमा चाहिँ एउटा कुनै guideline set गरेर चाहिँ एउटा safe environment मा चाहिँ maybe they allow us to move forward, because at the end कोही न कोहीबाट त start हुनु नै पर्छ, because we cannot always be scared, and we cannot always confine ourselves into a virtual or a digital world. We have to move outside that bubble. So let's hope for the best. Yeah, that's it. All right, thank you, Pranisha. And Samir, would you like to add on something at the end? Definitely. So I think मेरो लागि चाहिँ the best way to move forward. I पनि भने मैले, this is, I think, hopefully this is just a phase that we're all going through. I think अहिलेको लागि चाहिँ it's best to focus more on service verticals that have low impact on both client and customer side. जस्तै कि अघि भने जस्तै door to door भयो, we can have customized call centersहरु भयो. I think this is time for innovation to ensure less human interaction. हैन, अब टेक्नोलोजीलाई पनि अलिकति ल्याएर, so I think it's अलिकति हामीले this is time to change also. यसको लागि यो टेक्नोलोजी चाहिँ which we can always carry forward even after the pandemic, everything comes to normal also. Just like हुन्छ नि अब digital vending machines हरु भयो, interactive kiosks हरु भयो, we can use augmented reality जुन अहिले धेरै युज हुन्छ, interactive billboards हरु भयो, अनि plus we're also thinking of virtual presenter अथवा virtual MCs हरु to minimize human interaction. So these are the technology which we can always infuse later on also when everything comes to normal. जब मान्छेहरु बाहिर आउँछ, then we'll have our full-fledged activations, events, concerts and all. We still can use, we can make it more effective through these technologies moving ahead. Definitely. Thank you so much. So I also think that हजुर यो जुन डोर टु डोर को कुरा भइराछ नि हाम्रो, हजुर, या डोर टु डोर मार्केटिङ, आई थिंक हामीले कन्सेन्ट बेस्ड डोर टु डोर गर्यौं भने चाहिँ आई थिंक इट्स गोइङ टु बी समथिङ समथिङ इन्ट्रेस्टिङ, किनकि डोर टु डोर भनेको त एउटा इट्स एन ओल्ड फर्म अफ मार्केटिङ एन्ड सेल्स, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ वेमा इन्कर्पोरेट गरेर, फर एक्जाम्पल कन्सेन्ट बेस्ड, we do something on social media, and based on the consumers or customers' consent, we bring products or services at their doorstep, which could be something interesting. Definitely. Online Raymond. Yes, brother. सबै डिस्कसन जस्तो गर्यौं, मैले भने नौनी मामा भन्दा काने मामा जाति हाम्रो पुरानो उखान छ हैन, त्यसलाई सोचौं, के चीज हामीसँग अहिले छ त्यसलाई पनि लिएर जाउँ, जे पहिला थियो त्यसलाई पनि अगाडि लिएर जाउँ, नौनी मामा भन्दा जाति। तर फेरि I would like to end with the line from the song of the Queen, the show must go on. The show must go on. And I would like to add one more thing. Magic happens when people gather. Exactly. But definitely, like this ATL, BTL marketing has a lot of ways to do it after this lockdown is lifted. And there are consequences, like we have to follow major precautions, and but we have to be innovative. We have to create some new ideas to get out there, do something new, do something crazy, do something amazing, and I'm sure things will come, and things will get better soon, and things will be normal. Well, thank you so much, Dave. Thank you so much. Raymond, you can't even ask us for dinner to join, so sad. What were they? Yeah, exactly. I'm an addict right now. Maybe the virtual world. Maybe after this, I'll have a bottle of beer, maybe, yeah. No one is here, but no one is here to give me company, yeah. But it was really good. Thank you, Pravadai, Pranesh, Pranisha, everyone. And thank you all. And thank you, Brand Leaders Nepal, for organizing this. Windmill Advantage, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you.